ATM to withdraw knowledge. Before we start the video, let me remind you once again. If you think that this channel is helpful to you, like it, share it maximum, and subscribe to the channel. And one more thing, your valuable suggestions and opinions are highly expected. Please mark them in the comment box. And if you have any doubts with regard to the portion I teach, you can also mark your doubts. You can also put your doubts in the comment box so that I can come to know the problem you are facing, and I will also be able to help you clearing your doubts. Okay, back to the class. In the previous video, we were discussing what a quadratic equation is. We didn't even see the solution of quadratic equation. We didn't even go up to the extent of studying discriminant of a quadratic equation. We also knew the importance of discriminant in a quadratic equation. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നും ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്താണെന്നും സൊല്യൂഷൻ റൂട്ട്സ് ഓർ സീറോസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. And in this video, I'm teaching you something new. We are getting closer and closer to the first exercise. Before the first exercise, before we discuss the questions in the first exercise, I have to tell you something very important which will take us to the first exercise. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം, ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓർ നോട്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ചോദ്യം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? നിസ്സാരമാണ്. ബോർഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്സാരമുണ്ടെന്ന് പറയാം. തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം, തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഫോമിലാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. See whether the given expression is in the form ax square plus bx plus c. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ no doubt about it, that is definitely a quadratic equation. We have an example here. Look at this. 7x square plus 3x plus 8 is equal to 0. Is this expression a quadratic equation? നോക്കാം. Let us compare this given equation with the standard form. I told you in one of the videos about the standard form of a quadratic equation. This is the standard form. ax square plus bx plus c is equal to 0. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ the standard ഫോമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കമ്പാരിസന്റെ ഒടുവിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിധി എഴുതാം. that is definitely a quadratic equation. നോക്കാം. ax square 7x square, a യുടെ സ്ഥാനത്ത് 7 ആണ്. bx 3x, b യുടെ സ്ഥാനത്ത് 3 ആണ്. c, it's a constant term. Told you earlier, constant term is the number without variable. Yes, this is the number without variable. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് is okay. This is the same as the left hand side of the standard form, and now is equal to 0. Checking is complete. We are convinced that the given equation is the same as the standard form of the quadratic equation. Therefore, this is definitely a quadratic equation. We have one more example here. Before I take you to that example, let me write another equation down here, and we shall check whether that is a quadratic equation or not. See this. 5x square plus, let it be minus 2x plus 3 is equal to 0. Could this be a quadratic equation? എന്താണ് നമ്മുടെ checking?
The way of checking, compare the given equation with the standard form. നോക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ax² പ്ലസ് bx പ്ലസ് c = 0. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ കാണുന്നത് പോലെ പ്ലസ് ഇല്ല, ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിധി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചേക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ല. പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. ദിസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനെന്താ ഈ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാക്കാം നോക്കാം. 5x². -2x can be written this way, plus -2x plus 3 is equal to 0. I have made a slight change over here, but still then it doesn't make any difference. Its effect is as same as the previous one. -2x നെ ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ -2x തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ? മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഇസ് സ്റ്റിൽ -2x. അപ്പോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ? -2x തന്നെയാണ്. ഇതിനെന്താ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ax² പ്ലസ് bx. ഇവിടെ b എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ് എന്ന് മാത്രം. -2 ആണെന്ന് മാത്രം. ax² പ്ലസ് bx പ്ലസ് c = 0. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിനർത്ഥം ഒരു ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് വന്നു എന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലാതാകുന്നില്ല. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്രസ് വൺസ് അഗൈൻ. What about this equation? 5x² minus 2x minus 3 is equal to 0. Can this be a quadratic equation? ഇതും കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ്, ബട്ട് the sign in the standard form are positives or plus. ഇത് ഇതുപോലെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ, ദിസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. എങ്ങനെ? ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ 5x² പ്ലസ് -2x. മുമ്പ് എഴുതിയതിനകത്ത് ഞാൻ x ഉള്ളിലാണ് എഴുതിയത്, but actually it should come out. -2x minus 3 is equal to 0. മുമ്പ് എഴുതിയതിനകത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണമായിരുന്നു. -2x minus 3. -3 നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാം? മൈനസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ശരിയാവോ? ഇല്ല. -3 സ്റ്റിൽ മൈനസ് ആണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത്. അവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് വരണം. എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പറ്റും? പ്ലസ് -3 is equal to 0 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, കാര്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ax² പ്ലസ് bx പ്ലസ് c is equal to 0. ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, b is equal to -2 and c is equal to -3. ax² plus bx plus c is equal to 0. നമുക്ക് ഓരോന്നും തൊട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോ though there are minus signs in a quadratic equation, it can still be a quadratic equation. I mean, though there are minus signs in an equation, it can still be a quadratic equation. മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I should write one more question so that you can easily judge whether this is a quadratic equation or not. Here it is. 20x² minus 5x minus 8 is equal to 0. What's your answer? Could this be a quadratic equation? No doubt about it. It is
quadratic equation. ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ഇതിനെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ 20x square plus minus 5x plus minus 8 is equal to 0 എന്നാക്കി മാറ്റണോ? വേണ്ട. ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ a എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. a is the coefficient of x square, a is 20. b എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സംഖ്യയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ആയിരിക്കും, അതായിരിക്കും b. So minus 5 is b. b is equal to വെറുതെ 5 എന്ന് എഴുതിയാൽ it's wrong. If there is a sign, minus sign ahead of the number, that sign should be the sign of the number. So b is minus 5. Then what would be c? This is not simply 8. This is minus 8. So this is what I wish to talk about, a, b and c. Well, the topic we have been discussing is whether the given expression is a quadratic equation or not. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു given expression quadratic equation ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കതാ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ തരം ഇതാണ്. x minus 2 the whole square is equal to x plus 1. Is that a quadratic equation? നോക്കാം. This expression doesn't look like the standard form of this quadratic equation. നമുക്ക് നോക്കാം, right side quadratic standard form ന്റെ right side 0 ആണ്. But over here we can see 2x plus 1. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് quadratic equation അല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിധി എഴുതിയാൽ നടക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? Try to convert the given expression into the standard form. ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അല്ല എന്ന് പറയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുക. അവസാനം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോക്കാം. I'm going to try to change this into the standard form. Look, this is the left hand side of the given expression. This is the right hand of the given expression. On the left hand side we have x minus 2 the whole square. It tells us square x minus 2. Yes, definitely x minus 2 the whole square looks like a minus b the whole square. This is actually a minus b the whole square. We know the expansion of a minus b the whole square. A minus b the whole square is a square minus 2ab plus b square. അതാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന x minus 2 the whole square-നെ a minus b the whole square ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനെ ഈ ഫോമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. And there is nothing to be done on right hand side because there are two dissimilar terms. One term is with a variable, another is a constant term. അവർ രണ്ടും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് x ഉള്ള ടീമും ഒന്ന് x ഇല്ലാത്ത ടീമും അവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല. അതങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വരാം. I shall work it out here on the back on the board. So x minus 2 the whole square, a minus b the whole square. ഇതാണ് a, ഇതാണ് b. അപ്പോൾ a minus b the whole square is a square. A square എന്ന് പറയുമ്പോൾ x ന്റെ സ്ക്വയർ. x square minus 2ab. 2 into a is x. b minus 2ab plus b square. b is still 2. Its square is equal to 2x plus 1. Right hand side is written as it is. X square minus 2 into x into 2. 4x plus 2 square is 4 is equal to 2x plus 1. We have solved the left hand side of this. But there are some terms on the right hand side. To express this exactly in the form of x squared plus bx plus c is equal to 0, the right side should be made 0. But at present, the right side of this expression is not 0. You can say 2x plus 1. It should be made 0. ഇതിന്റെ വലതുവശം എങ്ങനെ 0 ആക്കും? 0 ആക്കാനായിട്ട്
2x and 1 അതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ മതി. ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഒരു ടേം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ, അതായത് LHSൽ നിന്നും RHSലേക്ക് പോയാലോ, ഓർ RHS to LHS, LHS നിന്ന് RHSലേക്ക് പോയാലോ, RHSൽ നിന്നും LHSലേക്ക് വന്നാലോ അതിന്റെ സൈൻ മാറണം. നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവും, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും. മറ്റൊരു സംഗതി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഉള്ള ടേമിനോടൊപ്പം എക്സ് സ്ക്വയേഴ്സിനൊപ്പം കോൺസ്റ്റൻസിനൊപ്പമായിരിക്കണം. നോക്കാം. ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വി ഡോണ്ട് സീ എനി ടേം വിത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ വരാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരുന്നില്ല. ഇത് ഏകനാണ്. ലെറ്റ് us write x square first. X square. And the next term is minus 4x. See whether there is a term with x. This is a term with x. Is there a term with x? Yes, definitely 2x. 2x is actually positive here. When it comes to the left side, its sign changes. So it becomes minus 2x. And next term is 4. It's a constant term. You can see another constant term here on the right side, that is plus 1. Plus 1 is arranged along with 4, another constant term on left side. When plus 1 comes here, it becomes minus 1 is equal to. Now I have taken 2x over here. There is no 2x. 1 has also been taken to left side. And that means there is nothing on the right side now. 0. So we have successfully made the right hand side of the equation 0. Things are gradually taking shape. Look here. X square. This is the only term with x square. Now minus 4x and minus 2x. We know that if there is minus sign before two numbers, straight up you add the numbers. That means 4 and 2, 6. And put the same minus sign. This is the operation. So minus 4 minus 2 is minus 6. Then if it is so, what is minus 4x minus 2x? Minus 6x. And now 4 minus 1. 0. Look at the terms here now. X square. This is the only term with x. 6x and 3. We have completed our process. And you see this expression now? We started from this expression. We solved it. By the time we finished, we got an expression like this. X square minus 6x plus 3 is equal to 0. Compare this final expression with the standard form. Is this a quadratic equation? Yes. Ax square, it can be made plus, I told you. Ax square plus bx plus c is equal to 0. ഇതുപോലാണ്. അതുകൊണ്ട് this is a quadratic equation. ഇത് quadratic equation ആണെങ്കിൽ no question about it, ഇതും quadratic equation ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം? നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, is this a quadratic equation എന്നായിരുന്നു. നമ്മളത് ചെയ്തു നോക്കി, മനസ്സിലായി. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അത് ഫൈനൽ ഫോം quadratic equation ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് therefore x minus 2 the whole square 2x plus 1 is a quadratic equation എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. This is how we check whether the given expression is a quadratic equation or not. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് 4.1 എക്സസൈസിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. എക്സസൈസ് 4.1. This was simply an introduction as to how to check a given expression is a quadratic equation or not. From the next video, we will start the questions from exercise. Well, if you feel that this channel, these videos are helpful to you, please like the channel, share the channel maximum, and forget not to subscribe. And moreover, please enable the bell icon.